Babban burin dukan wanda ya buɗe sabon YouTube channel shine ya samu subscribers guda 1000 ko kuma watching hours guda 4000 wanda zai ba YouTube damar monetizing na channel ɗin shi sa'annan ya fara samun kuɗi da ita. Sai dai wannan babbar matsala ne ga duk wanda bai san strategies da zai yi amfani da su ba ta yadda zai samu subscribers da kuma watching hours akan YouTube channel nashi, wanda YouTube channel nashi za ta yi growing, ya kasance mutane suna kallon bidiyoyin shi, yana samun views da kuma watching hours akan wannan YouTube channel nashi. A cikin wannan bidiyo zan gwada maka simple steps da zaka bi ta yadda zaka samu subscribers 1000 kuma ka samu watching hours guda 4000 for free, wanda official website da za ka yi amfani da ita idan kana son ka samu subscribers ko kuma watching hours a ƙasa da kwanaki 3. Saboda haka wannan bidiyon a cikin shi idan ka bi shi step by step za ka strategies za ka yi amfani da su domin samun watching hours, subscribers, likes, YouTube channel naka ta yi blowing, ta yi boosting, ya kasance YouTube suna suggesting ɗinta a cikin contact da kuma dukkan mutane da suke searching a cikin YouTube. Duka a cikin wannan bidiyon kuma zan nuna maka yadda za ka yi amfani da wannan website ɗin da zan nuna maka da ƙarshe ka samu kuɗi da ita, ko kuma ka yi amfani ta hanyar affiliate kana samun kuɗi da wannan website idan kai baka da YouTube channel da kake so ka samu likes ko subscribers ko kuma watching hours. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV. Kafin mu je ga free strategies, za mu yi magana akan website ta farko da za ka iya boosting na samun YouTube subscribers ko kuma watching hours a cikin ta, ko TikTok followers, haka zalika da kuma Instagram followers, wato Express Booster. Express Booster website ce da za ta baka damar yin wannan a cikin ƙanƙanin lokaci, misali a rana ɗaya ko a kwana 2 kwana 3, ya danganta ga irin saurin da kake so ka samu waɗannan subscribers ɗin. Saboda haka kai tsaye idan ka shigo wannan website a link da ke description zaka zo ka danna akan get started. Idan ka danna akan get started kai tsaye zai baka dama ta inda zaka yi creating na account a cikin wannan website. Zaka yi creating na account, ka saka first name, second name, ka saka email address, password, haka zalika zaka saka referral ID. Da jin na ce referral ID, kun san wannan website tana da referral program, wato zaka yi amfani da ita kenan ko da baka da YouTube channel, kai amfani da ita domin yin sharing ga waɗanda suke da ita domin samun wasu 'yan kuɗaɗe akan dukkan wanda ya sign up a cikin wannan website ta hanyar referral link naka. Saboda haka zaka yi amfani da wannan website ta hanya biyu, in ma kai boosting na account naka, in ma kai amfani da ita domin yin sharing ga waɗanda za su yi amfani da ita domin samun kuɗi da ita. Ni da yake na riga na create na account, saboda kai tsaye zan sanna akan login. Bayan na danna akan login zan saka email address da password, sai in danna akan sign in. Ina dannawa akan sign in ko na danna akan login, kai tsaye za ku ga cewa successfully na riga na yi sign in a cikin wannan website. Saboda kai tsaye za ta kawo min dashboard na kamar haka. So a dashboard naka nan ne za ka ga kuɗin da ka saka da kuma kuɗin da ka samu ta hanyar yin referral program da kuma dukan wata order da kai making a cikin wannan website, haka zalika da dukkanin wani services da suka tanada a cikin wannan website wanda za ka iya applying, da kuma irin payment wanda na rahusa zaka dan kankana abin da zaka biya su maka wannan aiki cikin sauki da rangwame da kuma nagarta. Wannan website ce da mutum zai ji daɗin amfani da ita, kasancewar ba buƙatar sai ka jira dogon lokaci. A cikin sati ɗaya zaka iya monetize na channel ɗinka, YouTube su fara ɗora talla akan YouTube channel naka, su fara biyan ka. Kaga 'yan kuɗin da ka biya domin yin boosting na YouTube channel naka kai tsaye zaka mayar da su, kila a cikin wata ɗaya ma zaka mayar da su, haka ci riba akan YouTube channel naka. Kasancewar free strategies da zamu bayar a ƙarshen wannan bidiyo free ne, kuma za su taimaka maka sosai wajen samun subscribers da views, amma dai ba za su ka ɗauki dogon lokaci. Wani ma zai iya kai shekara ɗaya, wani fiye da shekara ɗaya kamun a ce YouTube sun yi monetizing na channel ɗin shi sun fara biyan shi. Amma idan kana son sauri kai tsaye sai ka yi amfani da wannan hanyar, ta inda idan ka danna account na ɗaggan guda 3 zaka zo ka zaɓi services. Misali idan ka danna account wannan wurin sort by, so idan ka danna account wannan wurin za su kawo maka categories wanda zaka ga Instagram followers, zaka ga TikTok services, zaka ga Facebook posts likes, zaka ga Twitter, zaka ga YouTube likes and watching hours. So idan muka danna akan YouTube watch time, akalla zaka ga irin me zaka biya, zaka ga kai tsaye abin da zaka biya ya danganta ga gudun saurin da kake so ka yi ka samu waɗannan subscribers ɗin ko kuma watch time hours. Saboda haka kai tsaye zaka zaɓi wanda ya daidai da iya
abin da kake so ko budget ɗin da kake so ka biya. Idan ka zaɓa kai tsaye zaka danna akan details, zaka ga details na wannan ainihin oda da kake son kai making da dukkan abin da ya shafe ta da dame ake bukata ko kuma dame wannan odar ta kunsa, abin da zaka samu akan social media account naka. Saboda haka abin da zaka yi kenan, kamun kai oda akwai buƙatar ka saka kuɗi a cikin account naka. Saboda haka zaka danna akan add funds, kana dannawa akan wannan add funds kai tsaye zai ɗauke ka zuwa wannan pejin ta inda za ka ga paystack, wato za ka iya payment ta paystack kenan kai tsaye idan kana son kai payment ta paystack, kuma minimum deposit shine 500. Akalla idan kana da 500 kai tsaye za ka iya depositing kai amfani da ita, kuma kai post na ɗaya daga cikin social medias account naka, in ma Instagram, in ma TikTok, in ma dai Facebook da dai sauransu. Saboda haka idan YouTube channel naka kake so kai amfani da shi, za ka dibi gwargwadon irin budget ɗin da ake bukata akan order da kake so ka yi, sa'annan sai ka saka kuɗi kai tsaye sai ka zo ka yi payment. Za ka yi amfani da paystack. Idan baka so ka yi amfani da paystack, za ka yi amfani da manual payment. A wurin manual payment shine za ka je ka janyo ƙasa kai tsaye sai ka danna akan wannan link, kana dannawa akan wannan button ɗin kai tsaye zai ɗauke ka zuwa WhatsApp. Saboda haka sai ka danna akan WhatsApp ɗin da kake amfani da shi, ta inda kai tsaye zai wuce da kai zuwa WhatsApp, ta inda za ka yi magana da wannan agent ɗin ya baka account number kai payment kai tsaye yayi pounding na wannan account naka ko wallet naka na wannan website ta Express Buster. Bayan ka kammala payment kai tsaye abin da za ka yi shine za ka dawo a cikin website ɗinka domin placing na order, sai ka danna akan new order. Kana dannawa akan new order kai tsaye za ta buɗe maka ta inda za ka zaɓi order. Saboda haka sai ka danna akan select category ko choose category, sai ka zaɓa abin da kake so ka yi order akan shi. Misali YouTube watch time, saboda haka zan zaɓi YouTube watch time. Saboda haka sai yanzu in zaɓi me nake so ne jiki. Za ka diba kowanne za ka ga me gwargwadon abin da kake so ka karɓa, gwargwadon speed ɗin da kake so, za ka ga gwargwadon payment ɗin da za ka yi. Saboda haka idan ka zaɓi wannan na farko, a duka watching times guda 1000 za ka biya 2000 kenan. Saboda haka idan na zaɓi wannan kai tsaye abin da zan yi kenan, ina danna shi na zaɓa to na da yadda da shi kenan. Idan kuma na zaɓi a ƙasa zai kasance 3000 zan biya, idan kuma na zaɓi na ƙasa zai kasance 4000 zan biya a duka watch time na awa 1000. Saboda haka zan zaɓi wancan na sama, sai yanzu in saka quantity. Misali idan na saka zan zo in saka link, wato link na website da nake so, ko in ce bidiyon da nake so in samu views akan shi ko in samu cin hours ta hanyar shi. Saboda haka zan yi copy na link. Ina yin copy na link kai tsaye zan zo in yi pasting a cikin wannan website ta Express Buster. Bayan na yi pasting na wannan link din kai tsaye zan zo in saka quantity, wato yawan watching hours da nake so in samu. Misali idan na saka awa 3000, na zo ƙasa za ku ga adadin nawa za su jani shine 6000. Idan na saka kuma awa 4000 wanda shine abin da YouTube suke bukata su yi monetizing, za ku ga cewa zai jani 8000 ne. So abin da za ka yi kenan, sai ka danna akan place order. Kana dannawa akan wannan place order kai tsaye za ka yi place na order. Kada ka manta dole sai ka saka kuɗi kamin ka yi place na order. Saboda haka za ka saka kuɗinka sai ka zo nan ka yi place na order. Kana yin place na order kai tsaye za ka ga cewa order ka ta kammala. Abu na gaba shine zaka iya samun kuɗi ta wannan website, wato ta hanyar yin referral program ko kuma affiliate. So har saboda ka zaka zo ka danna akan affiliate, zaka ga inda aka saka affiliate a ƙasa, sai ka danna akan wannan affiliate din. Kana dannawa kai tsaye su ɗauke ka zuwa wannan dashboard kamar haka. Zaka ga duka abin da ka samu zai bayyana a nan. So saboda ka zaka yi ƙasa ta inda zaka ga referral link naka da kuma referral code wanda zaka yi copy, wanda dukan wanda ya sign up ta hanyar wannan link a cikin wannan website zaka rika samun 10 naira a dukkanin mutum ya sign off. Wala Allah ya place na order ko bai place ba, kai dai za su biya ka kenan. Kai tsaye sai kai copy na wannan link din ko referral code, sai kai sharing ga dukkanin waɗanda suka san sun buɗe YouTube channel, ko kuma kai sharing inda ka san zaka samu traffic zuwa wannan website din, ta inda zaka samu kuɗi ta hanyar yin amfani da wannan website din. Wanda wannan website daɗinta shine dukan inda kai place na order ka samu subscribers ko kuma watching hours, za a nuna maka cewa daga wace ƙasa ne mutane suka kalli bidiyon ka, ko kuma daga wani sashi ne, kamar yadda dai dukan YouTubers sun san wannan. Misali idan ka duba anan za ka ga cewa gashi nan
cikin mata da maza percentage nawa suke kallon bidiyoyinka, sa'annan za ka ga cewa daga wata ƙasa ne aka fi kallon bidiyoyinka da subtitle, 'yan shekara nawa suka fi kallon bidiyoyinka. To duka wannan website za ta nuna wannan akan YouTube channel naka, wanda wannan yana kenan ba fake bane. Saboda haka bayan ka danna a da ke description na wannan bidiyo, kai tsaye zai kai ka inda za ka yi downloading na application din su. Saboda haka sai ka danna akan wannan express booster, kana danna shi kai tsaye zai fara downloading. Kawai MB 3 ne, bashi da nauyi, so sai ka danna akan OK. Kana dannawa akan OK zai fara downloading. Kai tsaye bayan ya kammala downloading, ka danna open. Kana danna open kai tsaye zai bude maka installing, sai ka danna akan install. Kana dannawa akan install, kai tsaye application din zai installing, sai ka ci gaba da amfani da shi. Bayan ka kammala installing, kai tsaye zaka iya ci gaba da amfani da application, wanda ba sai ka je a can cikin website din ba domin yin register. Kai zaka yi amfani da application din su, wanda shi ma kuma yana ciki kamar dai a cikin wannan website din. So saboda haka sai ka je kai downloading, link din yana a description na wannan bidiyo. So bayan haka hanyoyi free da zaka yi amfani da su domin boosting na website, ko in ce boosting na YouTube channel naka, samun subscribers da watching hours. Abu na farko shine zan kana dora quality contents, wanda quality content shine kana dora videos waɗanda suke da matukar amfani ga masu kallon bidiyoyinka, wato waɗanda idan masu bibiyar bidiyoyinka suka kalli waɗannan bidiyoyin za su cewa sun gamsu da irin waɗannan bidiyoyin. Sa'annan baya kasancewa irin thumbnails ɗin da kai na bidiyon ka yayi daban, sa'annan bayanan da kai a cikin bidiyon ka su ma sun tayi daban. Saboda haka wannan yana taimakawa sosai wajen samun subscribers da kuma samun watching hours akan YouTube channel. Abu na biyu shine dora videos a koda yaushe, wato ya kasance a koda yaushe akalla cikin sati kana dora bidiyo ko da su biyu ne akan YouTube channel naka. Wannan zai taimaka maka sosai wajen samun subscribers da kuma samun watching hours a cikin kankanin lokaci. Abu na uku da zaka lura da shi shine saka hashtag a lokacin da kake uploading na bidiyo. Waɗanda suke uploading na bidiyo sun san menene hashtag, wanda idan ka shiga description na bidiyo kana ganin hashtag, waɗanda an sa hashtag sa'annan an biyo da wasu keywords waɗanda suka biyo a bayan wannan hashtag ɗin. Wannan yana taimakawa sosai wajen idan an yi searching a cikin YouTube, ya kasance YouTube channel ɗinka tana daga cikin YouTubes inda suke bayyana idan aka yi searching na abin da ya danganci wannan hashtag. Misali kai hashtag na Binance, hashtag na samun kuɗi online, kaga duk wanda ya searching na samun kuɗi online, kai tsaye wannan hashtag ɗin zai sa YouTube channel ɗinka ta bayyana, kasancewar tana kunshi da kalar wannan hashtag ɗin da yake cikin wannan bidiyon. Saboda haka wannan zai taimaka sosai wajen samun subscribers, kuma ya taimaka maka sosai wajen samun views akan channel naka da kuma watching hours. Abu na gaba da zaka lura da shi shine keywords. Ya kasance a koda yaushe kana saka keyword da suke da alaka da biyun da kake uploading. Misali idan shiga a cikin YouTube yanzu na yi searching na yanda ake samun kuɗi online, misali na yi pasting kamar haka, na danna akan search. Kai tsaye idan na yi searching ɗina kammala, idan ka janyo ƙasa za ka ga cewa ga bidiyoyi nan sun bayyana. To dukkan wannan bidiyoyin suna kunshi da wannan keywords ɗin. Misali idan na janyo a ƙasa, kai tsaye za ka ga cewa wannan bidiyo na ne. Wannan bidiyon ya bayyana saboda akwai wannan keyword a ciki. Idan ka duba ma a nan ƙasa za ka ga cewa ga wani bidiyo nan, wannan shi ma bidiyo na ne. Idan ka duba wannan ma bidiyo na ne. Idan ma ka ja a ƙasa za ka ga cewa duka bidiyoyi na suna bayyana. So da zarar mutum ya sace na wannan keywords, bidiyo na suna cikin daga waɗanda za su bayyana, kasancewar na saka wannan keywords a cikin videos waɗanda na yi uploading akan YouTube channel ɗina. Idan ka duba duka wannan videos na ne, wanda wannan zai taimaka sosai wajen samun subscribers da kuma samun watching hours akan channel naka. Duka anan muka kawo ƙarshe wannan bidiyo. Idan wannan bidiyon ya burge ka, kada ka manta kai ƙasa ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana wannan bidiyon alamar like, ka share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode kasancewa da ku akan channel ɗin Hikima Fasaha TV.